Hello everyone, welcome to pantechelearning. This is Philip from pantechelearning. In this video, we are going to discuss about list in Python. So in the video, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so இன்னைக்குடைய agendas என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what is a list, how to accessing the items in the list, and how to changing the item in the list, and how to remove the item in the list, and how to join the two different lists, and the list looping, sorting the list, and copy the list. ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வித்தவுட் டிலே, வெரி இனிஷியலி, வாட் இஸ் லிஸ்ட்? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் லிஸ்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ லிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஐட்டம் என்க்ளோஸ்ட் வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற விதமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். அட் த சேம் டைம் மல்டிபிள் ஐட்டம் வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு அசைன் பண்ணியிருப்போம். தட் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஐட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த டேட்டா டைப்ஸ். மேபி தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது லிஸ்ட்டாக இருக்கலாம், அண்ட் டப்பிளாக இருக்கலாம், அண்ட் டிக்ஷனரியாக இருக்கலாம், அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸாக இருக்கலாம், நம்பர்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தட் பர்டிகுலர் லிஸ்ட் த லிஸ்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸை ஒரே வேரியபிளை நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். தட் இஸ் கால்ட் லிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் லிஸ்ட் கேன் பி ஆக்சஸ்ட். ஸோ ஐட்டமில் இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸை நம்ம இன்டெக்ஸிங்கை யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸில் நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் அந்த கேரக்டரை நம்மளால் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சுது, in the same way the listலையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். that is what is the concept behind this, in the sense indexing. Okay, right. So in list it having the three important things. What is that? In the sense, very initially it is ordered and changeable and allow duplicate. So what is the meaning of this? It is ordered, allow duplicate and changeable. Changeable means mutable அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளோட சொல்லலாம். ஸோ ஓப்பன் ஐடியலி. ஸோ லிஸ்ட்னா நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம். தட் மீன்ஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளை நம்மளால் அசைன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள். ஸோ வேரியபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ் சீக்வல் டு ஆர் ஃப்ரூட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வேரியபிள். ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து வேல்யூ அசைன் பண்ண போகிறோம். அந்த வேல்யூ மல்டிபிள் வேல்யூஸாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள், then orange, then grape or cherry. Okay, cherry and banana. Okay, banana. Okay, four different kind of the values ஒரு single variable நம்மளால assign பண்ணிக்க முடியும். that is what list. Okay, right. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் இன் த சென்ஸ் இட் இஸ் ஆர்டர்ட். ஓகே, ஸோ வி வில் செக் இட் இஸ் ஆர்டர்ட் ஆர் அன்ஆர்டர்ட். ஸோ ஃப்ரூட். ஸோ நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். லைக் சி, ஸோ நான் என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த சேம் ஆர்டரில் எனக்கு அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு. லைக் ஆப்பிள், orange, cherry and banana. Okay, right. What about the next thing? Next thing in the sense, what is that? Allow duplicate. Allow duplicate in the sense, if I add banana, same thing. Okay, if I add the banana, same thing in the sense, I will run this. Say it allow duplicate also. It allow duplicate. Okay, so that is why we can call it as ordered and allow duplicate. Okay, right. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஐட்டமை இது சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸ்ட்ரிங்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்மியூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். தட் மீன்ஸ் கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் இங்கே நம்மளால் ஐட்டம்ஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஷோ தட் த ஃப்ரூட் ஆஃப், ஸோ பை யூஸிங் தி இன்டெக்ஸிங். ஸோ தட் இஸ் மேஜர் கான்செப்ட். ஐ வில் ஷோ தட். ஓகே, ஸோ 0 ஆஃப், ஐ வில் சேஞ்ச் தட் கிரேப். Okay, grape. Right, now I will print this. So apple ipa grape change agum. See, so apple will be changed grape. Okay, now it is clear. So it is ordered,
and allow duplicate and changeable. This is the very important things in list. Okay, right. So next, how to accessing the list. So that is very important, right? So list can be accessed by the indexing. What is the concept of indexing? It is related to the roll number. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸில் வந்துட்டு 50 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் ஒரு ரோல் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டர் வைஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சேம் வே த சேம் கான்செப்ட்ஸ் இன் இன்டெக்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிஸ்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு லிஸ்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ வில் ஷோ தட். ஓகே, ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யா, ஜஸ்ட் அ மினிட். ஒரு லிஸ்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் வந்து 0th இன்டெக்ஸிங், அண்ட் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங், அண்ட் தேர்டாக இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் வந்து செகண்ட் இன்டெக்ஸிங். ஓகே, நவ் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இன்டெக்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? ஓகே, எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? இன் த சென்ஸ் பை யூசிங் தி இன்டெக்ஸ் நம்பர். இஃப் ஐ வாண்ட் டு டிஸ்பிளேஸ் இன்டெக்ஸ் நம்பர் 1 இன் த சென்ஸ், எனக்கு இன்டெக்ஸ் நம்பர் 1ல என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ, என்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அது டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஷோ தட். யா, see, so this is the example. Okay, this is the example. Yeah, fine. So fruit, so print. Okay, I want to display print fruit of, okay, first indexing. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் வேல்யூஸ் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஐ வாண்ட். ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன், எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்குன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஆக்சஸிங். ஓகே, ஸோ இந்த இன்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி என்னால் வந்துட்டு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ மீன் வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால், ஐ மீன் வாட் இஸ் தட், இன்டெக்ஸிங்கை வச்சு நம்மளால் வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும், அண்ட் ஆட் பண்ண முடியும், அண்ட் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ரைட்? So indexing is very important to accessing the item. Okay, right? Now it's clear, right? So next, how to changing the item or values in the list. So that is very important, right? So in the items and values எப்படி வந்துட்டு change பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it having 3 different method. First method பார்த்தீங்க அப்படின்னா indexing யூஸ் பண்ணி நம்மளால வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். And also it having the built-in function, 2 different built-in function. One is insert and another one is append. So it is also nothing but adding the item அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Changing the item அப்படிங்கிறத விட adding the item அப்படின்னு கூட நம்மளால சொல்ல முடியும். For example, I will show that. Okay, right? So open ideally. Now I want to changing the item. Okay, I want to change the item. For example, index number 0. I want to change. Okay, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, by using the index. For example, fruit of index number 0, okay, is equal to என்ன வேல்யூவை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூவை இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆப்பிளை வந்துட்டு எனக்கு கிரேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஆர் ஸ்ட்ராபெரியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த சென்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி or grape, whatever. Okay, grape அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்? ஸோ print, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சேம் திங் happened. ஓகே, ரைட்? ஸோ இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன். ஸோ ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஆப்பிள் வந்து கிரேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். சி, கிரேப்பாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் வே. அண்ட் another way by using the built-in functions. First function, I will clear this, and fruit dot, okay, fruit dot, okay, insert of, we have to mention the index number here. ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங்கில் என்ன வேல்யூஸை கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல போய் அது ஆட் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங் அண்ட் வேல்யூ, யா, strawberry, okay, or berry is good, so berry. Okay, right? ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், ஃப்ரூட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன், லிஸ்ட்டை நான் என்ன செய்கிறேன், பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃப்ரூட், ஓகே,
ரைட். ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங்கில் போயிட்டு பெரிங்கிறது ஆட் ஆயிருக்கும். சி, ஸோ ஜீரோத் இன்டெக்ஸிங் இஸ் ஆப்பிள், ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங் இஸ் அ பெரி. பட் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருந்துச்சு, லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங் ஆரஞ்சாக இருந்துச்சு. பட் இங்கே இன்செர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த மெத்தட் நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸிங்கில் போய் பெரிங்கிற ஒரு வேல்யூஸை நமக்கு ஆட் பண்ணி கொடுக்குது. Okay, so it is nothing but changing the item or it is nothing but adding the item. Okay, right? Okay, clear. So next, another function, append. Okay, so append also is very interesting. So I will show that. So append is nothing but adding the item at the end of the list. Okay, right. So I will show that. So here I want to add the same thing, berry. Okay, berry. Then I will print this same thing. Okay, print the same thing. So dot append will be used for adding the item. So adding the item at the end of the list. So இதில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸை வந்து எண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட்டில் நமக்கு ஆட் பண்ண முடியும். இந்த ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ நான் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ ரன் பண்ண உடனே பாருங்கள், அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ரைட், சி, ஆப்பிள், ஆரஞ்ச், ஜெரி, பனானா, பனானா. ஸோ பனானா, பனானா, ஆஃப்டர் தட் பெரி வில் பி ஆடட். So the append will be help to, adding the item at the end of the list. Okay, clear? Right. So next, so this is changing the items and adding the items. Okay, right, clear? So next, how to removing the item. Okay, how to removing the item. இதுலயும் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 different methods இருக்கு. So first பாத்தீங்க அப்படின்னா dot remove and pop and clear and delete 4 kind of the functions இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யா ஃபைன். ஸோ நவ் எஸ் ஜஸ்ட் அ மினிட். எஸ், ஸோ இப்போ ஃப்ரூட்டுங்கிற லிஸ்ட்டில் எனக்கு வந்துட்டு பனானா 2 டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு பனானாவை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் டாட் remove, okay, remove of value. Okay, remove of value, that means banana. Okay, right? Then I will print yeah, fruit. ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பனானா இருந்துச்சு, இப்போ ஒரு பனானாவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ டாட் ரிமூவ் நமக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூஸை நார்மல் பராந்தசிஸ்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க. தட் மீன்ஸ் டாட் ரிமூவ் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரிமூவ்ட். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பனானா விட்டுட்டு நான் வேறு ஏதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள், in the sense apple. Okay, apple. So now apple will be removed. See, okay, this is the way dot remove will be working. Okay, right? Yeah. Next, pop. Okay, what is the purpose of pop? So pop is also to removing the item. Okay, right. So dot pop. Okay, ஸோ நார்மல் பராந்தசிஸ்குள்ள எந்த ஒரு வேல்யூமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஐட்டம் ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ ஐ வில் செக் இட். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஸோ வெறும் டாட் பாப் ஆஃப்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதில் இன்பிட்வீன் அந்த நார்மல் பராந்தசிஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு எதுவுமே வந்து கொடுக்கல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெக்ஸ் நம்பர் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஐட்டம்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனானா வில் பி ரிமூவ். சி, so here the banana is there. Okay, banana is there, but it displays like only one banana is there, right? Okay, clear? So if I mention the any for example index number 1 in the sense, if I mention index number 1 in the sense, what is the output? So first indexing will be removed. See, that orange will be removed. So orange is not there. So orange வந்து இந்த இடத்துல ரிமூவ் ஆயிட்டு banana வந்து ஆட் ஆயிட்டு. Okay, right? Clear? Yeah. So this is called pop function and remove function, and after that clear. Okay, clear.
So clear function will be used to clear all the item. So listல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐட்டம்ஸையும் ரிமூவ் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. So இப்போ பார்க்கலாம். I will run this. Yeah. See, that is the empty list. Okay, right, clear? And after that, delete function. So what is the purpose of delete function? So if I use del fruit, okay, so delete fruit in the sense, delete the fruit list. Okay, right, so I will run this. So getting the output. Why? Because name error will come. So name error vandirukku. That means fruitங்கிற நேமை என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட்டர் நமக்கு சொல்லுது, பைத்தான் நமக்கு சொல்லுது. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? இன் த சென்ஸ், நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண லிஸ்ட்டை டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ டெலீட் பண்ணிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ண அப்படின்னா அதால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது. பிகாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேமே இல்லை அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஓகே, ரைட், திஸ் இஸ் அ வே டு ரிமூவிங் தி ஐட்டம்ஸ். ஓகே, கிளியர்? யா. ஸோ நெக்ஸ்ட், how to joining the list. Okay, how to joining the list. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்காடினேட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம், ஸ்ட்ரிங்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரே டேட்டா டைப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா we can add. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா we can't add, ரைட்? ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா we can concatenate by using the plus operator. Okay, and after that by using the looping, this kind of the things is there. So I will show the example how to joining the list. Okay, right. For example, I will show that. Yeah. Yes. So I created another list like fruit 2. Okay, sequel to. Yeah, okay, I clear this banana, then I will add berry, and mango is there, so that is my favorite fruit, so mango. Okay, right, and that's very enough. Okay, right. So here ரெண்டு லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டையும் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் 1, ஃப்ரூட் ப்ளஸ் ஃப்ரூட் 2. Okay, it's clear? So I will run this, it will be added in a single list. See, apple, orange, cherry, banana, berry, mango. See here, I created the 2 different list. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லிஸ்ட்டையும் நம்மளால ஆட் பண்ணிக்க முடியும் by using the concatenation or plus operator. Okay, so this is the way to joining the list, 2 different list. Okay, right. And also we having the another way by using the for loop. Okay, for loop in the sense for. Okay, so there will be iterating variable and also sequence variable will be there. Okay, I will show the example. Okay, I will show the example. Just a minute. For, okay, for just a minute. For x in fruit 2. Okay, x in fruit 2, then okay, so fruit dot append of x. Okay, fruit dot append of x, that means print. Okay, that means print. Yeah, so a is equal to, okay, like that only. So just print a. Then I will run this. None. Okay, just a minute.
Okay, so I will run this again. Okay, nothing is there. So that is why print of none. Okay, right? Just a minute. Then print, so fruit. See, it will be added. It will be added like, apple, orange, cherry, banana, berry. Okay, this is the way we can add. It is a different way by using the looping. Okay, is that clear? Okay, so by using the concatenation, by using the for what? Addition operator, we can add in the two different lists. And also by using the, what is that? For loop. Okay, by using the for loop, we can also add the, items in a two different list. Okay, right? So next thing, yeah, sorting the list. So what is the purpose of this one? So sorting in the sense, we can making the ascending order. So item வந்துட்டு நம்மளால ascending orderல மாத்த முடியும் and descending orderல மாத்த முடியும் and அப்படியே create பண்ணிருக்க கூடிய ஐட்டமை அப்படியே நம்ம reverse பண்ணிக்க முடியும். So we having the three different methods. I will show the example for this also. Okay, open IDLE. Yeah, open IDLE and clear this. Clear this. Then print. Yeah. So short fruit dot short of. Okay, fruit dot short of print fruit. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dot short of அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். It will be help to making the ascending order. So items ascending orderல நமக்கு மாற்றி கொடுக்க போகுது. I will run this and you can get the output. See, ascending order will be changes A, B, C, O. Okay, this way. Okay, this is the way. See, so this is the ascending order. Okay, right? It will be changing the ascending order. After that, descending order. How to making the descending order in the sense reverse short of. So normal parenthesis குள்ள reverse is equal to true அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படியே descending orderல display பண்ணும். Okay, right? See the output: orange, cherry, banana, apple. That means அது அப்படியே நமக்கு reverse கொடுத்திருக்கு. Okay, right? So this is the descending order. And after that, so one more function is there, one more method is there. So that means reverse. Okay, dot reverse of. So dot reverse of கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஐட்டம் என்ன லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அது அப்படியே நமக்கு ரிவர்ஸாக கொடுக்கும். So I will run this. See, just a minute. Yeah, see, apple, that means banana, cherry, orange and apple. Okay, right? Is that clear? Okay, fine. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா copy. Okay, so copy is very important. So what is the purpose of that one in the sense? I will show that. Okay, yeah, open IDLE and okay, fine. So here, okay, so I created one list that name is fruit. Okay, so அதை நான் இன்னொரு fruit 2ல copy பண்ண போறேன். That means fruit dot copy of. Okay, right? So if I print, so நான் print பண்றேன். So print பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா fruit எனக்கு அப்படியே display ஆகும். Okay, this is the output and fruit 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா same output நமக்கு கிடைக்கும். So copyயோட purpose என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so it will be help to creating the separate list. Okay, for example, separate list in the sense what? For example, fruit 2 of 0. So I want to change the 0th index like
berry. Okay, berry அப்படிங்கிறத நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Okay, then I will print. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட் 2ல ஆப்பிள்ங்கிறது ஜெரியாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அட் த சேம் டைம் print fruit அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, then I will run. ஓகே, run this. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரூட் 2 அண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரூட். ஓகே, ஸோ காப்பியாக இருக்கக்கூடியது வந்து இட் கிரியேட் தி டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேட் லிஸ்ட். ஸோ நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் லிஸ்ட்டை எப்போவுமே அஃபெக்ட் பண்ணாது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டட் தி செப்பரேட் லிஸ்ட். Okay, so that is why the copy function will be used. Okay, clear? Yeah. So next one, looping the list. Okay, looping the list. So looping the list பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா for loop யூஸ் பண்ண முடியும் and while loop யூஸ் பண்ண முடியும். So I will show that. Okay, right? Yeah. So here I created one list. Okay, so I'm using the for loop and x in fruit. Okay, fruit of. Then print x. Okay, I will run this. So this is the example for list looping. So list comprehensions கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ for loop பொறுத்த வரைக்கும் we should create 2 different variable. What is that in the sense? Iterate variable and sequence variable. Sequence variable na enna appdin pathina nama create பண்ணிருக்கக்கூடிய list. Iterate variable அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த iterating variable in the sense அந்த sequenceல போயிட்டு one by one iterate ஆயிட்டே இருக்கும். Okay, for example, so x is a iterating variable, fruit is a sequence variable. Okay, so once the for loop நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா so எந்த limitations வரைக்கும் listல item இருக்கும் அந்த limitations வரைக்கும் it will be one by one iterating. Okay, iterating ஆயிட்டே இருக்கும். For example, it will be checked first, zeroth index, that is apple, it will be print. After that, it will be moved to the orange, so it will be print. Then it will be moved to the cherry. Okay, then it will be moved to the banana. After that, it will be moving. The x will be moving over this sequence, iterating over the sequence. After the banana, there is no item. That time, the looping will be terminated. Okay, so this is called list looping. And also, while looping is there, for example, so I created I is equal to 0, that is the initial one. Then while I greater than less than len of fruit. Okay, right, so len of fruit. Then print of fruit. Okay, fruit of I. That means, just a minute, that means I plus, so that means I plus equal to 1 in the sense increment of 1. Increment of 1 in the sense it will be moving one by one. Okay, so run this. So we can get it the same output like this. Okay, when the condition will be moved to the false in the sense, that time the while loop will be terminated. Is that clear? Right. So this is called list looping. Okay, list looping in the sense in another format, in another word, list comprehensions. Okay, right. So it will be iterating over the sequence, that is for loop, and looping over the sequence, that is while loop. Okay, clear? Right. So this is the method we were discussed in lists. Okay, so what we had the seen built-in functions. So என்னென்ன functionsலாம் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல மோஸ்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா காமன்லி append அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம், அண்ட் இன்செர்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம், அண்ட் ரிமூவ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம், பாப் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம், கிளியர், டெலீட் அண்ட் ஷார்ட்டிங் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் அண்ட் ரிவர்ஸ் காப்பி, இந்த மாதிரி பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஓவராலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் அப்பெண்ட் அண்ட் டாட் இன்செல்ட் அண்ட் டாட் ரிமூவ் அண்ட் டாட் பாப் அண்ட் டாட் கிளியர் அண்ட் டாட் டெலீட் அண்ட் டாட் ஷார்ட்டிங் அண்ட் டாட் ரிவர்ஸ் அண்ட் டாட் காப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டெலீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கிளியர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அண்ட் ஷார்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நம்மளால் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் தி மெத்தட்ஸ் லிஸ்ட்டில் பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால் லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.